Hola gente, buenas tardes. Aquí volvemos ya con la serie de Dragon Age Origins. Soy José Ángel de Game Nights. Y antes de empezar voy a comprobar si todo va correctamente. En principio debe de ir. A ver si me confirman algo. Vale, vamos a ver si funciona. Hola gente, buenas tardes. Voy a bajarle un poco el volumen de la música porque me parece que sigue estando un pelín alto. Ponerlo 7,5. Y ya parece que ha llegado el aviso del directo. Bueno, he cargado la partida. A ver si todo funciona correctamente. Gente del mundo, si hay alguien viendo esto que me avise. Ahora sale el directo. Y en principio parece que todo está correctamente. Ahora silencio el móvil, que es que estoy viendo si todo funciona bien. Muy bien. Como parecer parece que todo va bien. Así que... Shut up. Mueve tu phone aquí. Y vamos a ir dando un poco de vueltas para pagar y ver qué hay por aquí. Bueno, haciendo un breve resumen del capítulo anterior, hicimos la historia de origen, de que somos un noble, hijo de un noble, que nuestros queridos aliados nos traicionaron y Duncan, comandante de los guardas grises, nos salvó para que nos uniéramos a él. Todo eso muy dramático. Decir que me... Esto, como siempre, luego estará resubido a YouTube. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero el muchacho que me puso un comentario por YouTube, muchacha, está mirando modos para optimizarlo un poco gráficamente y eso, pero no he visto ninguno que me convenzca excesivamente. Si alguien conoce algún mod que sea bueno, que avise. Haré los comentarios y eso. A ver una cosa. Si lo quiero que vaya un poco mejor. Ah, amigo. Ahora debe de ir mejor ya. Ahora lo comprobaremos en los sucesivos combates. Esta zona parece que ya está vista. Con los soldados. Y cruzamos el puente de Isha.
Tiene que dar la torre de Isabel. Pues... Voy a enseñar una cosa que es no es un bug, sino es algo un poco raro en sí, como un error en el mapa. Vais a ver lo que hace. Creo que era por aquí. No me estoy equivocando, posiblemente me estoy equivocando. No era aquí. Voy a hacer un pequeño guardado rápido. Y ahora hago así, y obtiene el campo de batalla. Esto no, lógicamente no está en el juego de verdad, esto es una pequeña cosa rara que pasa, pero bueno, puedes explorar el campo de batalla. Puedes ir por aquí, pasear un poco. Estoy viendo y parece que me lo he cargado un poquitín. Parece que me he cargado, creo que iba mejor antes. Intentar cambiar un momento los ajustes. Pido disculpas un poco por la calidad de las primeras veces que hago vídeos y eso, y pues estoy intentando un poco perfilarlo. Bueno, vamos a volver y seguir aquí con la historia del mundo. Ahora hacemos un cargado de esto rápido y subimos otra vez para la zona de Ostagar arriba. Bueno, pues este cacho, mi intención, este vídeo, mi intención que sea es que sea todo el rato hasta la iniciación, y luego ya el siguiente capítulo será la batalla de Ostagar. Así que Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. This place hasn't seen such bustle in centuries, I'll wager. Need a hand getting anywhere? Good luck to you then. Gracias por la intención. ¿De dónde están? Son templarios, que son los guardias de los magos, que aquí son magos. I'm sorry, but the mages must not be interrupted. Vale, si tú lo dices, es agradable. Muere. Y los magos pueden ser poseídos por demonios, se convierten en abominaciones, unos bichos chulísimos y tal. Los magos son sus parceros relativamente amigables. En realidad no, pero bueno. Y vamos a hablar con el amigo, el guardia del rey. Greetings. King Caelan is not in his tent right now? Háblame del rey. I suppose I do, though he's spending most of his time with the Grey Wardens. He rides with them wherever they go, in fact. Teyrn Loghain sees the king whenever he can and argues with him over coming battles. The king wants to end the Blight with a single huge battle the bards will sing of for centuries. That's how the Teyrn feel. The king thought it was funny that Teyrn called him reckless, and they fought about the queen. He wasn't happy about something Ahora voy a seguir viendo la peña. Por ahí, voy a mirar la que arriba. Look carefully, man. This wretched thing is a darkspawn. They're strong and kind and smart, but don't listen to those old white types. They can be
Stick them with your sword enough, and they go down. Their blood is black as sin. This is supposed to be the battle that sends these darkspawn back underground. You believe that? I don't know what... Bueno, la espada larga de hierro. The last scouting party made it back last night. There are lots of darkspawn, different kinds. We're getting reports of things we've never even heard of. Our short friend here, for instance, is something called a general. They're pretty common out here. You approach the tent of Tairn Loghain. State your business. How can you not know of Loghain? He helped free Ferelden. Without Loghain, He's inside, but I don't think it's my place to... I suppose you have a message for him. Hold on, then. Yes, what is it? Oh, you're Duncan's new Grey Warden, I assume. Sick. Caelan's fascination with the Wardens goes beyond the ordinary. Are you aware his father brought your order back to Ferelden? The Wardens are impressive, but not as relevant as Caelan thinks. You look familiar. Have I seen you at the Lands meet? The King told me of his... I suppose you'll be riding into the thick of battle with the rest of your fellows. If Caelan has his... Now I must return to my task. Pray that our King proves amenable to wisdom. Then... Hola, engendro flotante de Viking. Aquí hay un noble caballero. Welcome to the King's Camp. Creo que hay una novela después, si no me equivoco. El caballero ese de ahí tiene una novela después. En Cheraron, creo. No estoy totalmente seguro. Son guerreros de la ceniza. You there. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Tairn Loghain that the war party's ready to begin scouting. Not before send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. Hello? I'm sorry, is there something you needed? I deliver messages around the camp. Then what is it? Oh, wait. Are you the one I'm supposed to give... Oh, that's such a relief. I'd best get back. Soy un reclutador. We stand here in this hour, good folk of Ferelden, and we contemplate... Greetings, young man. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not... Allow me to introduce me. Well met. And to defeat the... I wonder how much... Any time... It's home to many spirits. At least that... It is as good as... Death is no failure, my friend. Le está haciendo un poco a mi ordenador tirar. Así que... Voy a bajarle bastante. Los gráficos están puestos al máximo del juego y voy a bajárselo un poco. Se le ha ido un poco la olla. Venga, vuelve, amiguito. Ha petado un poco. Qué huevo de mierda más gorda. Bien, chicos, aprended la lección. No toquéis estas cosas en directo.
Si alguien habla por el chat, bueno, el único espectador que probablemente sea aquí la amiga de Gameplay Jesse. Estoy muy atento. Esto ya lo hemos hecho un poco antes. Así que vamos a ir nomás a recoger el dinero. Aprieta otra vez. No sé por qué. A ver, pues... ¿Y por qué peta? Querido, no petes. ¡Oh, qué coraje! Dios, qué coraje. Opciones. Video. A ver. Dicho esto, volvamos a lo de antes porque parecía que medio funcionaba. Ahora. Pido perdón por las dificultades técnicas, pero es que parece que le cuesta un poco tirar para adelante. Voy a intentar arreglar esto un poquitín para que vaya mejor. Intentémoslo otra vez. Menos mal que me está viendo mucha gente aquí hacer el ridículo. Es un ridículo. Me queda bueno y no queda. Qué bonito. Es que lo del Dragon y esos son juegos. Chupa mucho gráficamente el ordenador un portátil como que estoy directando ahora mismo, tampoco es aquí la máxima maquinaria y total, entre eso y el Steamlabs y todo pues, me cuesta bastante tirar. Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. Honestamente ya hemos hablado con todo el mundo. Look carefully, man. This wretched thing is gone. Blessed are they who stand before the Lo que no me explico es que sigue yendo tantos tirones. Oh, Dios, qué coraje. Vale. There are lots of darkspawn, different kinds. We stand here in the tower. Una tontería. You there, elf.
What's your name? Vamos a conseguir otra vez la espada. It's Pick, sir. Go tell Turnlow Game that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. No corras, elfo. Míralo como huye de mí. Ya me vio antes. Hello? I'm sorry. Is there something you needed? I deliver messages around the camp. Then what is... Oh, wait. Vengo por la espada. Gracias por la espada. Voy a hablar con este porque... You approach the tent of Town Logain. He's inside, but I... Caelan's fast. You look familiar. I don't suppose you'll be riding into... Now I must return. Muy bien. Interesante conversación. Otra vez el perro volador. Maker above, hear the prayers of your sons and daughters. We who betrayed your prophet Andraste now beg your forgiveness. Do not abandon us in Vamos our antes con ella, es una maga del darkness. círculo. Es con un señor que no le sube la tensión, que es muy tranquilo. So, well, you're not what I thought you'd be. The name's Davin. I'm thinking. It's all... I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. I suppose I could do that. Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Vale, gracias, hombre. ¿Qué cojones está yendo tan mal esto ahora otra vez? Estas son las mierdas del directo. In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eyes. You need to convince them. We've got to run. I saw... I apologize, Warden. Aside from his wounds, we're not... You can feel it, can't you? They taint the land, turn it black and sick. Oh, you can feel it inside. They'll come out of that forest and spread. Like caterpillars covering a tree. They'll swallow us whole. That's quite enough out of you. You need to calm yourself, my good man. They were everywhere. I saw them. Ay, qué historia. Estoy mirando un momento. A ver. Esto parece ir mejor. Huh. Someone finally comes and talks to the lone prisoner. I don't suppose you've come to sentence me. I don't suppose you have a bit of kindness in you. Because I can't use it from here. Just ask my guard for his. He's still got some dinner. I saw him. They should have just hanged him. Put his head on a pike as an example. Don't expect it was an enlightening conversation. Did he now? Since nobody sends me nothing to feed... All right, all right. I had nothing to do with it. So? Brought me some food, have you? I'm so hungry I could faint dead away. Pues aquí tiene. Much obliged. May Andraste... Figura. Gracias por la llave. Algo me darán en el rastro por ahí. Greetings. You must be the third recruit we've heard. Sir Jury is my name. I hail from Redcliffe, where I served as knight under the command of our layman. You have the bearing of a... Oh, tell me. I never heard of such a... I suppose since... Estoy yendo así un poco rápido porque estoy frustrado y quiero... Mi intención era que esto durara poco menos de una hora, pero por esta mierda aparte que se va a tener que extender un poco más. Eso probablemente acabe cortando antes. No debería lo que hago. Pero bueno. It has begun.
What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the... You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. Hola. Oh, nothing. Just trying to find a bright side to all this. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage? Less being yelled at for me, then. Though the day is still young. Wait, I do know who you are. You're Duncan's new recruit. From Highever. I should have recognized you right away. I apologize. Did Duncan mention me? Nothing bad, I hope. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Eager, are we? Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. If you have any questions, let me know. Muy bien. Con el tutoriales, bla bla bla. Que ahora tácticas. Voy a poner el luchador. What? Ahora me voy a apretar por ir genérico. Ahora que la parte más bonita de esta serie es que me peta el ordenador. Have you seen an elf running about? Young woman. Blast. No. Pardon my manner. I also have... Vamos a venderte mierdas, compadre. Adiós. Nos vemos para largas. Noche de hierro, mazas. El conjunto de hoy no creo que era peor. Sí. Estos son mierdas de los DLC. No las usaré. Por ahora no pegas. Otra armadura. Soy gilipollas, tengo que volver a comprar eso. No. Ahí. Tengo todo esto. Esto me gusta y me lo voy a quedar. La muleta de mosquito. Vendazo de pato. Warzone free. Y toda la plata. Ah, que no lleva bajito. Pues voy a subir un segundo la ganancia de esta de voz. Ahora se me debe de oír mejor. Ahora en principio sí. Bien, ya tenemos algo de fondos monetarios. Vamos a equiparnos decentemente. Esto al 120 de fuerza, así que mierda. Hola, Listair, ¿qué mierda te pongo? Esto. Esto no. Sí. Y esto para acá. Creo que ya en principio no hay pocas cosas más interesantes aquí. Así que voy a hablar con el señor Enkan. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the maids, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. You're right, Duncan. I apologize. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks.
The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, 1 for each recruit. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Vamos hacia esta hora. Hail. I'm told you all have business in the wilds. Sí, gracias. Pues voy a hacer las misiones. No voy a hacer todas las misiones secundarias en plan para conseguir el juego al 100%. Pero voy a hacer las misiones secundarias que yo recuerde que son medio interesantes. O que me hacen falta a lo mejor para conseguir más experiencia de dinero. Aquí en la espesura hay una que es de misionero o algo así. De alguien. Para contrastar. Esta misión es muy larga y hay que tirar con una banda de espesura. Con la zaga y no es un arquero, que es la habilidad que tiene, no la usa. Así que le quitamos la zaga y decimos en táctica bien. Vale, lobo muerto. Lobo, bien, bravo. Luego mago echando lirio ahí. Lobo de pie, un cataplasma. Espero que esté yo el misionero, que te da una misión. Pero no renta, en mi opinión, te lleva demasiado tiempo. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the 4 of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Venga. Vamos a hacer una pequeña speedrun en esto. Así que vamos por la flor de la futura. That flower, white with a red center. The Kennel Master at Ostagar was asking about those. The Kennel Master said this flower can help dogs that get sick from biting Darkspawn. At any rate, he was offering... Vale, pues bueno, More of the fiends ahead. There is no glory in bloodshed. No, usa estrella sucia. Claro. No, si estoy a poner sentido del plan.
haciendo así paradas, jugando desde aquí, haciendo, por ejemplo, haciendo árboles de órdenes así como este, pero sinceramente, si hago eso me voy a tirar aquí 45 minutos por cada combate. Creo que es un poco más dinámico, ¿no? Estas peleas no, pero las otras completamente que más durarían un rato bastante considerable. Vamos a ver. Hombre, ya tenemos un frasco, hacen falta dos. Un frasco falta. Unos de los cajones. Unos buenos hombres ahorcados. Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. Hay genlock aquí, de asesino, y fijáis acaban de ver. Very well. Una de estas. Cajones. Meto con los cajones. Ahí está. Say your prayers! La pereza que está haciendo. There is no glory in bloodshed! Bien, ya tenemos la sangre. Pieles de lobo. Y las personas muertas. Tienes mi dinero amigo mío. Very well. Coge todo. A dark forest. Say your prayers! Most excellent! Nos hemos pasado. Aquí. Aquí hay un cofre con mierdas medianamente interesantes. Debajo de esta pared. Very well. Vamos a subir de nivel. ¿Qué atributo tenemos que subir? Fuerza, tenemos que subirlo bastante. Voluntad, constitución está subido, podemos subir fuerza. Habilidades esta que hace esto, bla 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 bla, cualquier unificación ataque de defensa. It is begun. Esto es de lo de... Esto es un tesoro de lo que te daban los misioneros eso, pero que no es nada excesivamente interesante. Así que continuaremos con este intento de entrar en nuestra
asesinos y un emisario cambiarme este orden porque siempre con la tontería uso en el... siempre con la tontería uso en la que no. Y aquí hay trampas por el suelo donde se le acaba de comer el probablemente de todo By the maker! Vamos a seguir con esto de aquí. Que la fiesta no pare. Vamos a buscar el cadáver de nuestro querido amigo. Que no se todo muerto. Bien. El que me ha dado bueno, la quiere cuando alguien muere se despierta con una lesión, podríamos llamarlo crónica, que es una penalización a defensa. Después se quitan yendo al campamento con un equipo de curación básico. Y ya está. Y que mientras muera se van a ir acumulando, por lo que muchas veces es una jodienda. Vamos a conseguir aquí, vamos a darle esto, lo que recogimos antes del cadáver del otro. There is no glory in Ahí. A ver, pie del encantador, esos son dos de mago. Por lo que nosotros no nos dan cuenta, porque aquí todos somos guerreros machos menos esta vez. Teoría, recupérate, compadre, máquina, mastodonte. Bueno, tengo aquí. Tenemos varios ingredientes. Esto es un bloque alfa, básicamente, que nos indica, es una hembra tenebrosa alta. El diseño está muy guapo, me ponía aquí el diseño de enemigo para jugar. Y no sé poco más que decir. by the maker! No quarter shall be given.
Lo saqueo aquí rápido. It shall be done. Tengo una daga, It is una begun. espada de miembro y virotes varios. Dale encantado para más. ¿Qué más mierda tienen los mierdas estos? Otro mate de malla de hierro. Es que en serio, me caes mal. Tío, me caes muy mal. No sé por qué, pero... Ahí, el equipo más de mierda que hay. Te quita el arco. Vale. Y voy a equiparme yo ahora sus mierdas. Lo dejamos de acuerdo. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. And you may call me Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. Yes, my mother. Did you assume I spawned from a log? A thieving, weird-talking log, perhaps? Not all in the wilds are monsters. Flowers grow as well as toads. If you wish, I will take you to my mother. 'Tis not far from here, and you may ask her for your papers if you like. We should get those treaties, but I dislike this Morrigan's sudden appearance. It's too convenient. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad.
Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do? They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Such manners. Always in the last place you look. Like stockings. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Vale, adiós, Mehmet. Eres la puta ama. ¡Joder! ¿Por qué está petando? En serio. Joder. Today is not the day. Espero que se haya guardado. 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 Vale. No es muy malo. I shall do it. Dead yet? Gente con la mierda del directo. Ahora, me voy a pedir la atención en este grabado hecho por mi cuenta, si quiero mejor subirlos a YouTube o lo que sea. Me gusta más Twitch, pero es que no hemos separado las cosas. No sé, terminando la serie, como son esas 5 o 6, me parece bien. As you say. Me parece bien y no quiero cortárselo. It is begun. Sí, la pinta. Con hijo de los guardas. What say you? You there, Ham. I will not. 'Twas my... Sí, vámonos con tu madre. And what of you? And why not? So, oh, do not mind. Venga, no petes ahora, compadre. Venga, máquina, venga, fiera, venga, vamos, figura. No, ahora. Y guardamos por cosas de la vida. Dios. No hacer cosas nazis. Como darle a gente de la carrera a las flores. Greetings. I don't know for sure that the flower will aid my poor hounds, but it's worth trying. I have, let's see, 20 silver to offer as a reward for it. Here. Bien. Vamos un poco rastreros aquí. Estaban 10 clavitas como cara en estos tiempos. Mágicos. Este es el cofre del que nos dio la llave, el otro tío ese que ese que estaba en la jaula que le dimos de comer. Y tenía cosas interesantes, la verdad. Y ahora F5 cada 10 minutos. O menos. Hola, perro. So you returned from the wilds. Have you been successful? Voy a dar un segundo que estoy viendo que se está viendo otra vez peor. Y le voy a dar
a intentar ponerlo mejor por aquí. Esto lo apago y esto lo pongo. Good. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Excellent. You will need that courage to face what comes next. Courage? How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highever with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? I am... Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Two more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible.
I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. Bueno, pues vamos a subir los niveles. Me falta un poco más de destreza aquí. Quitarse la voluntad. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Otra habilidad. ¿Otra de arquero? Sí. A ver qué tiene el PRT. Bueno, pues voy a acabar por aquí el directo porque han habido varios problemas técnicos y eso, y quiero ver si puedo solucionarlos o pensar qué hago con ellos, y aparte este me parece un momento bastante representativo para dejarlo. Bueno, pues nada, deciros que esto estará subido a YouTube. Pues si no lo habéis podido ver desde el principio o algo, estará subido a nuestro canal de YouTube, donde también grabamos podcast y no sé si tenemos subido algo más. Sí, podemos ver. Y poco más. Compartirlo si os ha gustado, darle al like en YouTube, donde esto esté subido, suscribiros aquí al Game Nights, tanto en Twitch como en YouTube o en Twitter, donde seguidnos, hijos míos. Y nada, poco más. Hasta la próxima. Creo que será la semana que viene ya con el siguiente capítulo. Adiós.